former director of Miserior before Pearman, and now he is. Yes, we could give him we can give him the title of our advisor and consultant in the dicastery in Rome. So he asked us to be with us during this meeting as an observer, and for us it's really honor. He also wants to make some time for this, and we we really like the good work he is doing for CIDSE in Rome. So a warm welcome to Bruno Dufay and Joseph Sawyer. So before we went into the session, I want to share some thoughts. And first of all, we are sure we are united in the prayer for our dear Monsieur Medin, the CIDSE ecclesiastical assistant, who cannot be with us today due to the very difficult situation in the Tigray region, where he lives and guides his community. And Monsieur Dufay, you know that many CIDSE member organizations are actively following the situation in the region and are committed to support of this suffering population. But we really want to thank also the dicastery for the closeness to Monsieur Medin expressed in the last months. And that's really important. We had a very short contact last week with him. He's really suffering from the situation, but he's really courageous and facing all the difficulties. And so he um, he can keep up the good spirit because of due all the the expressions of support we gave to him from CIDSE, from the several member organizations, but also from Rome and the dicastery. So that's really important. Thank you so much for this. A second thought I want to share is that indeed, due to the current restrictions imposed by the pandemic COVID-19, we had to postpone our planned exchange in Rome between the dicastery and our bishops, the bishops of the CIDSE member organizations. But we here, as directors, we are convinced that we can use this time and the time that we are together today to better prepare for such a bishops forum in January 2022. So it's delayed, it's postponed, and we will prepare it better for the next year. In the meantime, please be assured of the continuous dialogue we all have at national level with our respective bishops' conferences. And last but not least, let me thank you for the deep collaboration between CIDSE and the dicastery in the last year, in particular around the work of the Vatican COVID-19 Commission, the promotion and the dissemination of the encyclical letter Fratelli Tutti, the activities around the special year on Laudato Si, and lately also the call for a vaccine to all and the support to the local church worldwide in promoting integral ecology. So this collaboration is for us very important. We see a lot of progress in the collaboration between CIDSE and Rome, and that's also thanks of all your efforts. So I want to express my gratefulness for this. So, Monsieur Defay, I think now we are ready to enter in the session. And we thought the flow of the session we want to do it in two parts. And in the first part, we want to brainstorm together on the current global landscape in the light of the messages of Fratelli Tutti. So, and therefore, I want to invite you to give an input by the dicastery
And there will also be 2 inputs of CIDSE members. And afterwards, we can have an exchange with all the directors and all the participants of those board of directors. And then in the second part of this afternoon, we will discuss how CIDSE could engage in the Ecclesial Networks Alliance for Integral Ecology. And we also want to have some time therefore. And then first we want to start with an input of Pirmin Spiegel from Miserior. And then we will ask the dicastery to give a reaction and an input. And afterwards we also can have again an exchange among directors and invitees. So I will be a strict timekeeper because it's also important that we can organize this second part, the second round during this afternoon. So that's how we will build up this session. We have time to 6 p.m., 6 o'clock. And so now I will invite you, Monsieur Diffé, to give your input, to do your presentation. And I already will thank you for this. So we will take around 10 minutes to give for this. The floor is yours. Thank you very much, Liv. Thank you, Chiara, and thank you all for this moment together. I'm very, very moved to participate to this webinar, this time together, because really I think we found a good cooperation more and more in this this month of the year. Very difficult moment, as we could say, because of this pandemics and this sanitary crisis. But I think more and more we need to be close. We need to be in complementarity in our missions and to offer one another the best support. So I would like. It's possible that I would like to say that Father Augusto Zampini, who is the secretary adjunct, the second secretary of the dicastery, is going to join us in a few minutes. And oh, okay. Oh, and we receive Eminence Cardinal Turkson, the prefect of our dicastery. So I just want to let the floor to our prefect, Cardinal Turkson. Come? Cosa? Il superiore generale dei Gesuiti ha dato le sue date dove vuole venire. No, lo prende qua. Okay, Eminence, Eminence, do you listen to me? I hear you. Okay, I see you also. Okay, thank you. And I see your library. Yes. So thank you to join us for this this time with CIDSE, our friends of CIDSE. Perhaps you could offer some words to everybody participating this meeting, if you want. Hello, everybody. hello, everybody. They tell me that there's a nice sunshine where you are. Here in Rome, it's kind of gloomy, but we thank you for organizing this and inviting us to this virtual conference that on Fratelli, Tutti being organized, and we glad. Unfortunately,
since today is also a day of an evening celebration of Christian unity, so the ecumenical ventures of the Vatican, about 5 o'clock in an hour from now, I need to leave to join the Pope and other cardinals at the Basilica of St. Paul outside the wall. So if at a certain point I disappear, I just ask to be excused and hope. But in the meantime, not knowing exactly the perspective in which you want to discuss Fratelli Tutti, I just want to suggest that it's very interesting that some have suggested Fratelli Tutti as a name, as it were, for the concept and the thinking or analysis of common good, as it were. And some have said to want to talk about common good, talk about Fratelli Tutti. It will take you to the same point of arrival. To discuss common good, our concern for it, and to discuss the content of Fratelli Tutti, the social friendship that Pope Francis calls for, will take us the same place. So we're glad for this event and want to see the perspective that have been offered and see how from here, from the dicaster, we can chip in or make a contribution. So thanks for the invitation again. Thank you, Eminence. We can go on with the agenda of this meeting, and thank you to suggest that we can have in our mind this day for unity, the day of meeting between religion, and especially to make this way together in fraternity between religion and fraternity with all people in the world. And we have special thinking to our brother Monseigneur Medine and our brother in Ethiopia. I think I would like to offer my reflection to them and to pray with many hope, many wishes for a time of peace and a time of justice and fraternity there in Ethiopia and Tigray particularly. So I try to honor the question you addressed to me about a quick, very quick presentation of some reflection about Fratelli Tutti. And I would like to, I'm going to present my text in French. It will be easier for me, but it's clear that we can discuss about that in English after. Je voudrais introduire ma réflexion avec un lien entre Laudato Si et Fratelli Tutti. Je crois que c'est très important que nous fassions la connexion entre les deux textes qui m'apparaissent pour ma part comme les deux piliers, les deux pillars, les deux piliers de la construction d'une réflexion sur la solidarité internationale et sur la conversion à l'écologie et au développement intégral. Vous vous souvenez de la manière dont on avait présenté Laudato Si à partir des numéros 48 et 49 du texte de Laudato Si. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une véritable approche écologique se transforme toujours en une approche sociale. On ne peut pas séparer l'écologie et les questions sociales. Et cette approche doit intégrer la justice, la question de la justice et des droits. Dans les discussions sur l'environnement, et dit le texte au numéro 49 de Laudato Si, pour écouter, c'est le texte, la phrase très forte par laquelle on a présenté ce texte, pour écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et cette intuition qui était déjà une intuition de Benoît XVI, du pape Benoît XVI, qu'on ne peut pas séparer l'approche écologique et la question sociale, les questions d'environnement et les questions de justice, va se manifester plus fortement encore
dans l'encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale, à partir de cette aspiration essentielle partagée par tous ceux qui ont, on pourrait dire, une intelligence du cœur, une intelligence de l'esprit, mais aussi une intelligence du cœur, et qui prend appui sur l'expérience du Saint-Père avec celui qu'il appelle son frère Bartholomé, patriarche orthodoxe, qui a promu, dit-il, avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, et avec le grand imam Ahmad al-Tayeb, rencontré à Abu Dhabi, et avec qui le pape a signé, co-signé, comme vous le savez, le document sur la fraternité pour la paix mondiale et la coexistence commune. C'était le 4 février 2019. Le pape François présente lui-même cette réflexion sur la fraternité comme un rêve. Vous savez qu'il utilise souvent ce terme, a dream, I have a dream. Et on ne peut pas ne pas, du coup, relier les rêves du pape François, qui sont, comme vous le savez, les 4 rêves de Querida Amazonia, de son exhortation à la suite du synode sur l'Amazonie, mais aussi la référence, la mémoire qu'il fait aussi bien de Martin Luther King sur son rêve pour l'humanité que le frère Charles de Foucault, qui va ponctuer l'encyclique Fratelli Tutti et qui demandait à ce que l'on prie pour qu'il puisse devenir le frère universel. Et c'est intéressant cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation comme la CIDSE? Je pense que le CIDSE est frère ou sœur universel. Je ne sais pas si c'est frère ou sœur, c'est les deux, frère et sœur universel. Il s'agit donc à la fois de porter un nouveau regard sur la terre, sur notre maison commune, et il s'agit aussi d'un nouveau regard sur l'autre, sur le frère, la sœur en humanité. Il s'agit donc d'une conscience vive de ce qui nous relie, de ce qui nous fait nous rencontrer et nous comprendre entre vivants. Il s'agit de penser la responsabilité dans la construction, parfois la reconstruction, de ce que le texte va appeler le nous, le oui, le nous, que nous avons perdu ou maltraité. Et cela, cette construction, le passage du je au nous, le passage du I to we, est vraiment un élément, une intuition, une inspiration très forte du texte. Mais on ne peut le faire, ce passage, qu'avec les autres. On ne peut pas décider tout seul de passer à la dimension collective. La dimension collective est une expérience, elle est une rencontre, elle est une écoute. À partir de cette introduction, je dirais volontiers que la thèse ou l'affirmation centrale de ce texte, c'est le passage d'un monde clos, close word, à un monde ouvert qui repose sur la culture de la rencontre. From the close word to the open word, with the culture of encounter. La ligne majeure originale de ce texte sur la Fratelli Tutti distingue et oppose de manière forte ce que l'on peut appeler le repli, la fermeture de l'individualisme, dont la préoccupation essentielle est de la gestion des intérêts personnels ou particuliers, la gestion des bénéfices financiers ou politiques, et puis cette autre vision vraiment, qui est de considérer les richesses avec les autres, de considérer les blessures de l'injustice et des inégalités dans le monde, et de penser la construction ou la reconstruction d'un monde commun, d'un monde fraternel, c'est-à-dire d'un monde où nous sommes dans la complémentarité des capacités. Cette ligne de sens, cette ligne entre l'individualisme et le monde fraternel et la fraternité, met en lumière ce que le texte appelle des conflits anachroniques, des conflits hors du temps, en dehors du temps.
et les nationalismes étriqués. C'est le numéro 11 du texte, ainsi que la fragilité ou la fragilisation du droit, des droits humains, de la justice sociale et aussi la fragilisation de la démocratie, numéro 14 de Fratelli Tutti. En fait, il faut comprendre que l'individualisme, le repli, l'égoïsme, y compris l'égoïsme nationaliste, protectionniste, cet individualisme déconstruit la reconnaissance mutuelle, déconstruit ou détruit les relations multilatérales entre les pays. Et donc, nous pouvons remarquer combien les inégalités accentuent, se déploient, laissant au bord du chemin celles et ceux qui n'ont pas pu bénéficier du développement ou que la vie a blessé. L'expression la plus visible de cet individualisme inégalitaire est à voir à la fois dans la consommation sans limite des pays développés, même si aujourd'hui cette consommation est en question avec la crise sanitaire, et aussi le déracinement de celles et ceux qui n'ont pas de quoi survivre et qui sont sur les chemins de la migration. Ce sont ces chemins-là, c'est sur ce chemin-là que l'on va rencontrer la figure paradigmatique, la figure essentielle du Samaritain. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de remarquer que ce Samaritain est un étranger et que c'est un étranger qui est sur le chemin où il va rencontrer l'homme blessé. Le défi de la fraternité commence donc avec la considération de l'autre, avec son histoire, sa souffrance, ses aspirations et ses droits fondamentaux. Et cela nous demande évidemment d'être sensible, de pouvoir écouter la voix des plus pauvres, la voix de Dieu dans l'histoire du plus pauvre, accepter d'écouter ce qui a détruit ou a pu détruire l'estime de soi et qui a été la conséquence des logiques de domination ou de progrès entre guillemets aveugles. Au numéro 55 du texte, on comprendra que la visée du pape François est l'espérance, fraternité comme espérance. Une espérance qui nous parle, je cite le texte, j'invite à l'espérance, dit le pape, qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes, des conditionnements historiques dans lesquels il vit. L'espérance nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses, la vérité, la bonté, la justice et l'amour. L'espérance est une audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon pour s'ouvrir de grands idéaux qui rendent la vie plus digne. Deuxième réflexion, après cette réflexion autour du monde clos et du monde ouvert, du procès de l'individualisme et de l'appel à une nouvelle rencontre et une attention à ceux qui sont les blessés de notre histoire et de nos développements, c'est, je vais le faire très simplement et assez sobrement, c'est la référence à la figure du Samaritain. Nous connaissons cette parabole qui est devenue un élément de la littérature et de la sagesse entre les nations et entre les religions. Le Samaritain, le bon Samaritain. Je trouve intéressant la question que pose le pape François au numéro 64 de Fratelli Tutti. À qui t'identifies-tu? À qui, à quelle personne, à quel être tu t'identifies? C'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt celui qui passe son chemin et qui ne regarde pas l'homme blessé? Est-ce que tu es plutôt celui qui a des exigences, un agenda bien rempli, beaucoup de réunions, beaucoup de choses très sérieuses, mais qui ne peut pas regarder celui qui est en souffrance sur le bord du chemin?
Ou bien est-ce que tu es celui qui accepte de faire le détour? Et la question du détour est extrêmement intéressante parce que cette figure du détour veut dire que sans doute nous sommes amenés, nous sommes appelés à penser un développement qui n'est pas nécessairement dans les modèles habituels ou dans les concepts habituels que nous avons. Et dit le texte au numéro 69, à certains moments, nous sommes ceux qui détournent le regard pour continuer leur chemin. À d'autres moments, nous sommes le lévite qui a des raisons de ne pas s'arrêter pour ne pas se compromettre avec la pauvreté. Et puis, à certains moments, nous sommes le samaritain, mais à certains moments aussi, nous sommes peut-être l'homme blessé. Et c'est intéressant de lire cette parabole, pas simplement pour idéaliser la figure du Samaritain, mais aussi pour regarder chacune des personnes dans son histoire propre. L'icône de la parabole met en scène l'homme blessé, le frère, qui appartiennent l'un et l'autre à la même humanité, l'homme blessé et le Samaritain, et pour autant qu'ils portent en eux la même image de Dieu. Et cela nous amène évidemment à une réflexion très fondamentale sur la dignité humaine, le fondement des droits humains, la manière de concevoir une humanité qui est marquée par l'acte premier d'amour de Dieu et qui se traduit par la gratuité et l'hospitalité, ce que l'on trouve dans le prophète Isaïe. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime, n'aie pas peur, je suis avec toi. Troisième remarque, troisième réflexion, je vais aller plus vite pour ne pas prendre trop de temps. La fraternité, à partir du texte de Fratelli Tutti, apparaît comme une source d'inspiration et de renouvellement pour la démocratie et pour la paix. C'est une encyclique sur la charité, c'est-à-dire sur l'attention à l'autre dans la relation, mais aussi dans les institutions. Mais c'est aussi une encyclique sur la paix, pour la paix et pour la démocratie, qui apparaît comme le système politique capable de garantir les droits fondamentaux, le droit, et de travailler, de contribuer en tout cas à une plus grande justice sociale. Il s'agit en effet d'éviter que la fraternité soit restreinte, c'est les chapitres 5 et 6 de Fratelli Tutti, que la fraternité soit réduite au seul domaine de la relation interpersonnelle. Bien sûr, on sent que la fraternité, c'est une expérience entre les personnes. Mais il y a aussi à penser la construction d'un espace où la parole de chacun puisse être entendue et où chacun, là où il se trouve, puisse participer à la décision politique en vue du bien commun et en vue de la justice. Et la démocratie comme projet et comme pratique politique est une traduction en acte de ce monde ouvert, le monde ouvert dont on parlait précédemment dans le chapitre 3, et qui dépasse le monde fermé des systèmes de violence ou des seuls intérêts individualistes, où l'autre n'est que celui qui peut me permettre de gagner un peu plus de pouvoir ou d'avoir. L'espace démocratique est le lieu ouvert où la rencontre est rendue possible, où la parole peut être prononcée, où les droits humains peuvent être actualisés. Mais encore faut-il que nous prenions soin de cet espace, que nous prenions soin de cette relation et de cette solidarité. Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun, dit le pape au numéro 154, est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui se risquent à l'amitié sociale, le numéro 154 du texte. Donc il s'agit de penser l'amitié sociale comme une hospitalité mutuelle, et cela nous amène évidemment à valoriser le respect des promesses, le respect des contrats. En droit international, on dit que le vrai contrat, le contrat authentique, c'est celui qui est négocié de bonne foi, c'est celui qui est accepté et ratifié
c'est-à-dire traduit en actes. Si les contrats, c'est-à-dire les promesses mutuelles, ne sont pas conclus de bonne foi, c'est-à-dire honnêtement, et si ils ne sont pas ratifiés, c'est-à-dire traduits en pratique, malheureusement, ils n'aboutissent pas à quelque chose de positif. L'hospitalité comme réciprocité éclaire nos projets de coopération locale et internationale, et là je rejoins la CIDSE. Les défis de la solidarité avec les migrants, avec les réfugiés, marqués par la misère, par les violences, trouvent ici un éclairage qui permet de relier le droit et la complémentarité. Les migrants ne sont pas réductibles à leur situation de migrants. Vous savez que le pape plusieurs fois a dit, les migrants ne sont pas des migrants. Les migrants sont des personnes avec des droits et des espoirs. Espoirs et désespoirs. Ce sont des personnes avec des talents. Ils portent avec eux des charismes qui sont des chances pour l'avenir de notre humanité. À cet égard, dit le texte, nous devons nous méfier des populismes, des nationalismes protectionnistes qui s'approprient souvent la peur et qui confisquent l'espoir populaire en amplifiant les peurs à des fins électoralistes. Je n'en dis pas plus, je voudrais terminer avec simplement ce que le texte, la fin du texte de Fratelli Tutti invite à vivre. Il s'agit de promouvoir des parcours pour la fraternité et pour la paix, des chemins de fraternité, des chemins de paix. Si l'expérience et l'espérance de la fraternité consistent à passer d'un monde clos à un monde ouvert, de la peur à la confiance, l'exigence première de la fraternité est l'hospitalité, le devoir sacré de l'hospitalité. Les chemins de la fraternité s'ouvrent lorsque nous faisons le choix du service, du soin, de la destination commune, c'est-à-dire du bien commun, du partage des biens, ainsi que l'enseignaient les pères des premiers siècles, Saint Basile à Césarée avec les basiliades, ces lieux d'accueil des gens de la rue, Ambroise de Milan avec un texte très fort sur la richesse, sur les investissements, sur l'argent, Augustin d'Hippone évidemment également. Cette destination universelle des biens fonde et actualise les autres droits, les droits des personnes et les droits des peuples, car les droits fondamentaux sont des droits à profiter de la terre, de ses ressources et de ses biens, mais ces droits interdisent de s'approprier la terre ou de s'approprier les biens contre le partage. Il s'agit donc de travailler, comme l'a déjà dit plusieurs fois le Saint-Père, à ce toit, cette terre et ce travail. Techo, tierra, trabajo. Un travail, un toit, c'est-à-dire un abri, une protection, y compris la protection juridique, pas simplement la protection du corps, mais la protection des droits. Una tierra, une terre, c'est-à-dire un lieu communautaire protégé. On pense évidemment à l'Amazonie, mais on peut penser à toutes les Amazonies qui sont dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ces lieux où la communauté peut se fonder, s'enraciner. Et un trabajo, un travail, parce que à travers le travail, par le travail et par toutes les formes de travail, nous participons évidemment à l'avenir de la communauté humaine. Je termine simplement avec deux choses, deux petites conclusions. La première pour dire que l'amitié sociale, telle que le chapitre 5 le développe et la fin des chapitres 6 et 7 développe, l'amitié sociale requiert l'option du dialogue. Et ce sera intéressant de réfléchir à ce que nous appelons le dialogue. Il s'agit de recevoir et de donner, to receive and to give. Not only to give, not only to receive, both, to receive and to give. Entre citoyens, entre acteurs de la vie collective, entre les savoirs, entre les cultures. La rencontre ne consiste pas simplement à écouter l'autre, mais à se retrouver soi-même en écoutant l'autre et à retrouver ses propres valeurs, ses propres fondements, à réaffirmer notre foi en écoutant l'autre, jamais sans l'écoute. Ça, c'est très intéressant pour clarifier les références de notre action et de nos projets.
Ce chemin de fraternité est un chemin de vérité historique. On pense ici à ceux qui ont subi la dictature ou la guerre. Les rescapés de la violence et les rescapés de l'injustice ont droit à la vérité de l'histoire. Ils ont droit à savoir, ils ont droit à connaître. Et cette vérité, c'est intéressant parce que souvent, dans le passé, on a un peu séparé la charité et la vérité, ou l'action politique et la vérité. Non, il ne peut y avoir de fraternité, c'est-à-dire de réconciliation, de conciliation et de réconciliation, que sur fond de vérité historique et de vérité entre nous. Il s'agit donc de penser une réconciliation proactive et qui passe évidemment en de nombreux lieux du monde par le pardon. Mais pardonner, ce n'est pas oublier. Nous avons besoin de parler encore, dit le texte de Fratelli Tutti, nous avons encore besoin de parler de la Shoah, d'Hiroshima, de Nagasaki, des génocides et des dictatures. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de briser le cercle vicieux de la violence et sa justification idéologique. Enfin, dans ce parcours pour la fraternité, pour la paix, déjà évoqué par le pape Jean XXIII en 1963, Pacem in Terris, on ne peut pas ne pas relier les textes, c'est d'ailleurs très, très intéressant à faire, eh bien, il est clair que dans ce parcours, les religions et les acteurs des communautés ont un rôle essentiel de dialogue et d'amitié, de proposition, d'encouragement, de compromission pour soutenir des projets qui sont des projets de conciliation et d'humanisation. Numéro 277, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir pardonner et envoyer. Pardonner et envoyer. Dialogue, liberté religieuse, écoute mutuelle, voilà l'appel qui est au cœur des religions et au cœur de cette encyclique et dont la dynamique participe à tracer un chemin de vérité et d'universalité. Difficile de ne pas penser, comme je l'ai fait en commençant, à l'inspiration de François d'Assise, à Martin Luther King, à Desmond Tutu, à Mahatma Gandhi, et encore, comme je l'ai déjà fait, à Charles de Foucault, qui voulait en définitive devenir le frère universel. C'est seulement en s'identifiant avec les derniers que Charles de Foucault dit « le pape est parvenu à devenir le frère de tous », que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Amen. Voilà, quelques réflexions autour de Fratelli Tutti. On pourrait faire beaucoup plus long. Mais il est important que nous puissions nous approprier ce texte, le lire, l'échanger, le dialoguer, et puis évidemment continuer notre réflexion et notre action. Merci de votre attention. Thank you for your attention. Thank you so much, Monsieur Dufay, for sharing your thoughts with us. So, also of the side of the board and the directors of CIDSE, I want to give you a warm welcome, Cardinal Turkson, in this virtual meeting. So I heard that you have to leave earlier. Was it already about 5 o'clock you have to leave, or will you be with us for a longer time? Just to organize this session. I leave about 5 o'clock. You will leave at 5 o'clock. Right. Okay. So normally, I first wanted to give Christine the chance to do an input. I don't know, Monsieur Colonel Turkson, do you want to add something on what
Monsieur Dufay was telling us. Or not, then we can go over to Christine from CAFOD, and afterwards we can have a small exchange. Well, if you invite me to say something, you can always say something about Fratelli Tutti. There's so much, as Monsieur Dufay just ended saying, there's so much that can be said, you know, about Fratelli Tutti, so very many perspectives. I guess briefly, since, you know, it's a question of time, and Monsieur Dufay is giving you a lot to think about. I just want to refer to the fact that, you know, in Fratelli Tutti, Pope Francis came our way, or St. Francis came our way twice. St. Francis of Assisi came our way with Laudato Si, inviting us to, you know, praise God in creation everywhere. And it's come again to us in Fratelli Tutti, also taken and inspired by St. Francis of Assisi. As you may know, St. Francis of Assisi is referred to not as a leader of a religious congregation, but as a brother of a band of brothers. Okay, a brother of a group of brothers. So from that concept of Francis being a leader or a brother among so very many brothers, Fratelli Tutti takes its name. And it's not only from the point of view, as it were, of a reflection on the brotherhood that, you know, Francis said. Francis of Assisi invites us over and above the ontological sense of brotherhood based on creation, which we can refer to briefly, but to draw attention to one expression that Monsignor Dufay used for us this afternoon, and it's about universal brotherhood, okay, of humanity. That's what fraternity ultimately becomes. And St. Francis of Assisi understands that in a very interesting and unique way. St. Francis of Assisi says that if all of humanity is invited to praise God, then in the praise of God, we discover our universal brotherhood. Since praise of God is something that all of us are called to exercise and to do. So in the praise of the one God by all of humanity, we discover, we live, and we realize our universal brotherhood. A second thought that I like to share is also a thought that, tagging on to Monsignor Dufay, is also observed briefly on the fact that in Fratelli Tutti, we also develop some crucial concept of a church's social doctrine. For example, the concept of dignity. If dignity is a thing of everybody, it's also the consequence of our universal brotherhood. We all brothers together because we share dignity together. There's not one human person who has more dignity than another human person. And because we all together in our own way, we share the common dignity of the human family, it also makes us all, it makes us all brothers. That means that each and every person is an end in itself, and it possesses dignity by nature. And because of this, we can also go on to conclude that all of us in our dignity as persons, in the words of Pope Francis, humanity therefore becomes as it were a sacred temple that does not allow any pillage by the world of finance and speculation. Second observation about universal brotherhood is a consequent, again, in terms of church's social teaching, of the concept of common good. Common good is also rooted in a way and supported by the concept of our universal brotherhood. And it reflects on our social responsibility towards each other, towards constructing and upholding the common good that we all need to contribute to. It means, therefore, that in our own relationship, since the human person is a relational being, men interconnected and interdependent, in the living of our own relationship, we also build up a sense of responsibility that invites us to be concerned and exercise responsibility for the common good of one another. Therefore, it is a group's or a community's aim or responsibility to ensure the conditions that guarantee
the personal, familial, and associative good of all its members, allowing them all to live a very dignified life and to realize their full and personal integral development. This was already envisaged years ago by Aristotle, who thought that every member of a community or society has a responsibility and obligation for the well-being of all members of the society and members of our community. And this vision of Aristotle was tagged onto by Pope John the 23rd in Mater et Magistra, and then also in Pacem in Terris, who calls for a modern welfare state to ensure social security and assistance to those who cannot afford it, because we are ultimately all responsible for the well-being of each one of us. This also led to his position then about ensuring that we have the social condition that ensures the well-being of all of us because we belong together. Pope Paul VI, in Popularum Progressio, will base himself on this and call, therefore, for freedom from misery for all people. And finally, Pope Francis would tag on to this, quickly rushing through all of this, and to say that states and civil associations, all of us have the obligation, are primarily concerned with individuals and their common good, grounded on the social friendship and the social charity that we all have and which we all exercise. And so, to kind of end this, recently, Pope Francis received in the Vatican representatives of the Moneyval, okay, this financial group in Europe, and Pope Francis observing, reflecting upon the Vatican's own relation to this, based it all on the human family that we all belong to, and drew attention to the same point again about the need for the financial system to support the sense of the common brotherhood and the common family that we all belong to. So if I was going on, would be just simply to say that the concept of Fratelli, Tutti, universal brotherhood allows us also to explore how certain principles of the Church's social doctrine actually formulate and express this. From a common sense of our dignity, you remember Ban Ki-moon at the presentation of the SDGs, he said this SDG is a human dignity narrative that leaves nobody behind. Okay, this human dignity narrative that leaves nobody behind is an invitation to recognize the dignity of every person, because that's what it is. The Greek word adelphos, which means a brother, simply refers to the fact that all human beings are from the same womb. And if we are from the same womb, then there's not one human person who has more dignity than the other human person. Brothers from the same womb, one is not a brother more than the other. So that was Ban Ki-moon's term. It's a human dignity narrative that leaves nobody behind. And that is a concept of Fratelli Tutti. And based on that, we talk about, the basic human rights of all people. We talk about the common good of all people. We talk also about the fact that all the goods of creation are universally destined to all of these people. All of these social concepts I just want to suggest are all implications and consequences of what the Pope invites us to celebrate in this encyclical, Fratelli Tutti. And for short of time, let me end there. For some other occasion when we have chance, we can take it further. So thank you for the brief time that you made for my intervention. Thank you. Thank you so much, Cardinal Turkson and Monsieur Defier, for your contribution and for the contribution of the dicastery. So I think before you are leaving, there is no time anymore for some questions. I will invite Kristen Allen, director from CAFOD, to give an input, to bring an input about Fratelli Tutti. So, Okay. Christine, the floor is yours. Okay, thank you. Thank you very much, Liv. Hello, everybody. Christine from CAFOD. I'm going to speak in English, and I hope my
script has been shared with the interpreters, but I am going to jump around, leave some bits, so I will do my best. If you could share the screen. So, brothers and sisters all, so we've heard a huge amount so far from Monsignor Dufay and Cardinal Turkson about the tradition of Catholic social teaching, and I guess social teaching has always been that which helps us make sense of our increasingly complex world. And no more complex is the situation in which we find ourselves today. So I'm very pleased to be able to share some reflections. So next slide, please. Yes, thank you. I have a number of screens, so I'm just going to say next slide and just move them, Chiara, thank you. I think I'll use these two quotes because they reflect the fact that both Laudato, because the strong connection between Laudato Si and Fratelli Tutti, and the call from the Pope for a more inspirational kind of almost transcendental kind of way of seeing the world. And I love this sense of let us dream. Now, Monsignor Dufay has spoken quite a lot about that already, so I'm not going to go on to that at all. So next slide, please, Chiara. It's important to see Fratelli Tutti as part of not just the whole tradition of Catholic social teaching, but particularly part of a trilogy, and a trilogy of healing. Evangelii Gaudium talks of healing the church, bringing its social mission to a more central place. Laudato Si talks mostly of healing our relationship with the rest of creation. Fratelli Tutti invites us to heal our relationships with each other and build peace, to build that universal brotherhood, and I would add sisterhood. And it is important to see these three as a trilogy because they each build on one another. And perhaps, I suppose some people might comment, well, Fratelli Tutti hardly mentions environmental issues, but he's already spoken at length about those in Laudato Si. So I think he's taking it for granted that we've read each and we build upon each. However, Fratelli Tutti reaffirms a great deal that was already made explicit in Laudato Si, in particular, the need to develop a culture of encounter, which Monsignor Dufay talked about that quite a lot. And that culture of encounter gets moved into that sense of a global family in a common home. And as Monsignor Dufay has said, it's not just individual, it's not just let's be kind and good and nice to each other, but it is, as with Laudato Si, about the way in which we change, the way in which we organize our society, economics, politics, and culture to truly reflect dignity and care for creation. So next slide, please. Yes. So I would just want to reflect a little bit on the culture of encounter. As we've heard from Monsignor Dufay, it is immersing ourselves in the reality of what is truly happening and seeing the impact of this reality, the impact it has on other people, not just on ourselves. It means listening to and really hearing the story of those who have been left out or left behind. And it also means changing the way in which we work so that there is time for relationships and not just tasks. The culture of encounter means not just utilizing people, and it also means more than just partnerships or networks. It is, I feel, a theory of change. The culture of encounter asks us to see each human person as a gift. And it suggests a model of accompaniment and listening instead of driving in haste towards an already determined goal. And this can be a challenge to our own theories of change, and certainly those of our donors. And as Monsignor Dufay talked, everyone brings something to the table, but a culture of encounter also asks us to listen most
to those voices who are too often muffled or silenced. And this is very relevant, I think, to us and the work that we do, and also to the way in which we describe it to our community and to our stakeholders. In the secular world, it might be called Black Lives Matter. It affects us on many levels, on our work, but also the way in which, and the way we do our work, but also the way in which we speak about our work. We don't talk about those we serve as objects or recipients or beneficiaries, but we talk about them as people with their own voice and agency. Fratelli Tutti asks us to listen and to dialogue in order to achieve change. And yet, in our social media world especially, it is very easy to have parallel monologues where we're broadcasting into a vacuum and we're not facing challenge. So the next slide, please. There's so much that could be said about the Good Samaritan, and we've heard quite a lot already. But you know the story. And what's important is the Samaritan wasn't just a foreigner, he was an enemy. And yet the Samaritan binds the wounds of the injured man at the side of the road and pays for him to be looked after. And I think Pope Francis is asking us to go beyond what our normal understandings of relationships are, and to overcome the barriers and boundaries that keep us apart. And he does explicitly mention and condemn racism. And for us in CAFOD, last year was a year of challenge, as our own staff members shared their own hurt and experiences of racism, not only within wider society, but also within the organisation. And so we realised we had to take much more overt action on racism, not just in terms of our policies and practices, but also in terms of our international programming, our communications and our messaging, and our desire to reach out to a much more diverse Catholic community in England and Wales. And of course, part of this, Pope Francis talks powerfully about interreligious dialogue. And there are many places around the world where there are many different faiths and there may well be disputes. And again, that openness to dialogue and engagement is key. Next slide, please. And I'm not talking about the pictures at all, but I'll talk about that another time. The other aspect that I want to share about the Good Samaritan, and it hasn't been mentioned so far, but it's the innkeeper. The Samaritan takes the wounded man to the inn. And after the Samaritan has done his first bit, his triaging perhaps, he hands the injured man over. He doesn't do it all himself. So this story, for me, is about the need to create that wider community, those networks of mutual support and care. And in many respects, are we the innkeeper to whom the injured can be brought? Yet, still, it is important in that culture of encounter not just to do to those in need, but recognizing the potential that we seek to support. And Pope Francis is also very clear in praising and promoting the leadership role of social movements and the need to create programs that are designed and led by the poorest and most vulnerable, not designed for them or done to them. And I think this sort of participation goes a long way in a world where there is so much populism and nationalism. And it's also a way in which we decolonize our aid approach. I think this is an affirmation of the approach that we already seek to promote. So I don't think we should beat ourselves up too much, but we can improve. Next slide, please. So, and here's, well, what can I say? Unfortunately, in the context of being rooted in the reality that people face, there is so much more that could have been said in this document in terms of an analysis of women's exclusion. True, the rights and dignity of women are mentioned,
And the text does acknowledge that women possess the same dignity and rights as men. And the text does acknowledge that doubly poor are those women who endure situations of exclusion, mistreatment, and violence, since they are frequently less able to defend their rights. But it is sad that women's voices are not quoted or seem to be heard in the encyclical itself. And in my view, that gives even more urgency to our work on women's participation, our leadership and agency, as well as the fundamental dignity and equality of women. Ultimately, what we seek is healed relationships, free from domination, possession, and oppression. You can call that brotherhood if you like, but I don't think brotherhood is a term that fully expresses what that means as a woman. Slide 8, please. Pope Francis speaks of peace, huge amount of peace in this document. And I think we are challenged to face up to the reality that rampant inequality within societies and across the globe create the conditions for war. So the need to build peace is a very strong message. And whilst we might not overtly work on peace issues particularly, I think recognizing and seeking to address the causes of war are essential for us, especially as we are the organizations that often pick up the pieces. And that slide is of, that slide was of the DRC where we work. So the local and the global, there's lots in here in the document that is that we've heard from already. And I think the coronavirus crisis has and continues to remind us what community looks like and the role and contribution that faiths have made and do make in responding to need at home, locally, and globally. And in this year of the G7 and the climate negotiations, COP26, the local and the global relationship is key as we engage with our leaders to help create an agenda where we build back not just better, but fairer and greener. And of course, we support our partners around the world to engage with their leaders to do the same. So last slide, I think. Oh no, thank you. Pope Francis calls on us all to dream, not in a utopian sense, but to use our imagination and creativity to tackle global problems together. You've heard from Monsignor Dufay about the need for political leadership, and ultimately it's a total conversion, a change of heart. But it is, if we take it together with Laudato Si', a need for urgent change. But an urgent change that has the Sabbath in it, so we have time to contemplate as well as to act, that we have time to work, help and care, but we also have time to cherish. And we don't just do, but we do it based on listening and bringing into our dialogue those who are never normally heard, and by working with one another to bring about change. I'll finish there. Thank you. Thank you so much, Christine. I see that the concept of hope is the red thread during our afternoon, and hope unites us and hope stimulates us. It was, and I also want to express my I also want to congratulate you, not only because it was such an inspiring speech, but also it was really a personal testimonial. So thank you so much, Christine, also here for. In terms of timekeeping, I'm doing really a bad job because we went over the time. So I want to reorganize the whole session. So in the first part, we wanted to bring some inputs together
to brainstorm and to look to the global landscape in the light of the messages of Fratelli Tutti. And then in the second part of our meeting this afternoon, we had as an objective to discuss how CIDSE could engage in the Ecclesial Networks Alliance for Integral Ecology. I think it's also important that we come in this second part of this afternoon. So my proposal is that first I will give the floor to Pirmin Spiegel so that he can do his input about the way how CIDSE and her member organizations can engage themselves in the ecclesial networks. And afterwards, I will open the discussion. And then for the first reaction, I will give the floor to Susan. So if I don't see abstaining or back or angry faces, then we will reorganize this session like this. So, okay, Pirmin, I don't see you. Okay, you are there on my screen in the right corner. So I don't know, are you ready to take over? Okay. Okay, Ja. so now I gave the floor to Pirmin. Ich hoffe, dass das klappt. Danke für die Möglichkeit, einige Minuten dieses Thema zu vertiefen, Möglichkeiten und Wege der Zusammenarbeit innerhalb der kirchlichen Netzwerke für eine integrale Ökologie. Moment. Wir haben im Impuls von den dreien gehört, dass Fratelli Tutti sehr stark unterstreicht, dass wir eine einzige Familie sind im gemeinsamen Haus. Fratelli Tutti können wir lesen als eine Spiritualität und als eine geistige Grundhaltung weltweit, die uns motiviert, sinnstiftend ist und so weiter. Und alles das, was wir jetzt gehört haben von Fratelli Tutti, zeigt dieses Bild, dass wir das eigentlich nicht hinkriegen im Corona-Kontext. Ihr seht hier unseren Erdplaneten getrennt in Nord und Süd. Im Norden, im globalen Norden sehr viele Impfmöglichkeiten. Im globalen Süden fängt es jetzt gerade an. Und das, obwohl Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagt, die Impfung ist ein globales Gut. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation sagt, wir sind in einer moralischen Schieflage, was Impfung angeht. Und über die Impfpolitik für die Menschen, die sich impfen lassen wollen, spüren wir, dass eine Politik des Europe First, Global North First auf dem Weg ist. Die Ungerechtigkeit, von der Liv abgesprochen hat zu Beginn unseres heutigen Treffens, die Ungleichzeitigkeiten kommen hier sehr stark zum Vorschein. Obwohl wir hören, dass Krise im Zuhören nur im Miteinander bewältigt werden können und nicht in einem Europe oder North America First. Und genau hier setzen die kirchlichen Netzwerke an. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Bild seht, ich sehe keines. Die kirchlichen Netzwerke, die versuchen eine andere Logik einzuschlagen, nämlich von unten gewachsen, kontinental vernetzt, von den Indigenen herkommend, von ökologischen Kontexten herkommend, die Artenvielfalt respektierend,
Kämpfe und Herausforderungen in den Regionen, in denen wir als CIDSE-Partner arbeiten. Hier ein Beispiel. Und jetzt komme ich zum ersten Netzwerk, das wir alle kennen, REPAM, im September 2014 gegründet. Das Netzwerk Amazoniens mit den Ländern und den prozentualen Teilen der Länder, die Amazonien abbilden. CAFOT, Miserio, andere waren dabei beim Gründungstag von REPAM im September 2014. Und REPAM war dann auch der Hauptverantwortliche für die Vorbereitung der Amazonien-Synode. 87.000 Beiträge wurden organisiert, um zu einem Vorbereitungsdokument zu kommen, das auf die Sprache der Betroffenen hört. Viele CIDSE-Mitglieder, Verbände, NGOs haben ihr eigenes Charisma einbringen können. Das nächste Netzwerk, das von dieser Logik ausgeht, von unten her, ist REBAC. Ihr seht, dass das Kongo-Becken gemeint ist, innerhalb von CECAM, der Afrikanischen Bischofskonferenz. Das Kongo-Becken ist das zweitgrößte zusammenhängende tropische Regenwaldgebiet der Erde. Papst Franziskus hat es bereits in Laudato Si erwähnt. Und die Vision von REBAC ist ein zukunftsfähiges Kongo-Becken. Hier hat es im Oktober im Kontext der CIDSE, des Amazonien-Treffens, ein erstes Treffen gegeben zwischen CIDSE, verschiedenen Mitgliedsorganisationen und den Leuten von REBAC, dem Kongo-Netzwerk. Dann das nächste Netzwerk, River Above Asia, Oceania Ecclesial Netzwerk, das Netzwerk von Ozeanien und Asien. Hier hat es am 24. November eine Zoom-Konferenz gegeben. Ihr seht hier einige Leute, die teilgenommen haben. Der erste, Peter Chong, der Erzbischof, der Präsident von der Ozeanischen Bischofskonferenz ist. Michael Roy von Caritas hat es moderiert. Wir sehen von der UN, dann Pedro Valpole von den Philippinen, Kardinal Peter Turkson und Kardinal Tagle, ehemals von den Philippinen, jetzt Präfekt in Rom, haben teilgenommen. River Above heißt, dass über den Flüssen andere Flüsse, über den Wolken fließen und dass die betroffen werden durch die Art, wie wir konsumieren und produzieren. Mich hat in dieser Zoom-Konferenz, in dem virtuellen Lounge, sehr bewegt, dass Indigene von verschiedenen Inseln, Ozeaniens, Fidschi-Insel, Vanuatu gesprochen haben und gesagt haben, was für sie der Klimawandel bereits jetzt bedeutet. Auch hier wieder die Bewegung. Es geht von unten her, von den Indigenen, von den betroffenen Völkern. Und hier sehen wir die Stärke der Netzwerke, der kirchlichen Netzwerke für eine integrale Ökologie. REPAM, Amazonien, SEAMA, das kirchliche Netzwerk Amazoniens, dann REEMAM, das ist für Zentralamerika ein ökologisches Netzwerk, RAOEN, das Netzwerk der asiatischen, ozeanischen Kirche. Und hier, es wurde schon erwähnt, das brauche ich nicht mehr schwer zu unterstreichen, die 4 Träume von Papst Franziskus, die er im Kontext der Amazonien-Synode und des Dokumentes nennt: soziale, kulturelle, ökologische und synodale Träume. Und im Amazonasbecken wird das zum ersten Mal durchbuchstabiert. Und gestern erhielt ich die Nachricht, dass es eine weitere Konferenz vom CELAM geben wird, der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz, aber als kirchliche Konferenz. Nicht nur Bischöfe, Laien, Indigene, die Bewohner in der Folge dessen, was wir in Amazonas-Konferenz gelernt haben, werden eingeladen. Und jetzt möchte ich besonders die Narrative nennen. Ich habe es genannt, ein Wechsel der Narrative, die für uns von CIDSE spannend werden könnten. Zum Ersten Befreiung anstatt einem Fortschritt für wenige. Die Option an der Seite der Armen. Hier hat CIDSE sehr viel Erfahrung,
Als zweiten Punkt CIDSE mit den Netzwerken, die bereits im Funktionieren, im Prozess sind, eine kulturelle Pluralität, die Option für die Diversität, anstatt einer Hegemonie und einer Uniformität. Das dritte, der Respekt vor der Schöpfung, anstatt ein Neoliberalismus und unmittelbaren Profit anzustreben. Zukunft zu retten, anstatt weiter so wie bisher in der Amazon wieder Metanoia genannt, Umkehr, Transformation anstatt einem Green Deal, der wiederum das Ökonomische, das Wirtschaftliche, das Technokratische in sein Zentrum stellt. Da meine ich, könnten wir als CIDSE-Netzwerke gemeinsam mit den ekklesialen Netzwerken, die um den Äquator herum sind, einen ganz großen Beitrag leisten. Und das geht weiter, diese Narrative, dass wir sagen, Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft, anstatt ein Kolonialismus zu denken, eine Kolonialität. Und wir haben als CIDSE-Netzwerke die Möglichkeit, ein koloniales Denken zu unterbrechen, zu durchbrechen. Und zwar in 3 verschiedenen Formen. Einmal das koloniale Sein, Kolonialität als Sein. Kardinal Turkson hat gerade gesagt, jede Person hat Würde. Als Geschenk, die kann man nicht kaufen. Koloniales Wissen, Kolonialität als Wissen. Die Indigenen in der letzten Woche von Amazonien-Telefonate haben mir gesagt, die Europäer, der globale Norden fragt gar nicht nach unserer Weisheit, wie Covid bekämpft werden könnte, wie die Pandemie angegangen werden könnte. Es zählen technologische, wissenschaftliche Ergebnisse, die wichtig sind, aber sie müssen vervollkommnet werden durch eine Weisheit. Und dann der koloniale Macht, Kolonialität der Macht unterbrechen, wie wir, ich finde, von Kaffert haben wir das gerade wunderbar gehört, wie wir auf Augenhöhe zuhören, Geschwindigkeit respektieren, wie wir da unterwegs sein können. Hier hat CIDSE eine ganz große Möglichkeit und eine ganz große Aufgabe. Deshalb die Möglichkeiten, und das haben wir in Washington, in der Georgetown University in Vorbereitung auf die Amazonien-Synode gehört, zuhören, zuhören, zuhören. Und das braucht Zeit. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das gerade erwähnt hast. Zuhören braucht Zeit. Das fordert ebenso eine Haltungsänderung. Es fordert ein Netzwerken, eben nicht Lösungen von oben, vom Norden in kolonialer Weise von einigen wenigen, sondern im Netzwerk von unten her. Erfahrungen wahrnehmen, Dialog wurde mehrmals unterstrichen, maximale Subsidiarität. Immer wieder müssen diese Narrativwandel bestärkt werden im Zuhören auf die viel zitierte Basis, weil da es bereits Lösungen gibt, die wir alle kennen. Und was uns ganz wichtig ist, eine maximale Transparenz in den Wegen der Entscheidungsfindung. Auch das wurde bereits gesagt. Hier liegt ebenfalls eine große Möglichkeit. Und zum Ende hinkommend die Perspektive, wie können wir von Fratelli Tutti herkommend eine weltweite Familiarität leben in Respekt und Harmonie mit der Schöpfung. Hier auf diesem zweitletzten Bild ist die Perspektive eingezeichnet, dass wir die Netzwerke gehört haben von Südamerika, Mittelamerika, von REPAC im Kongo-Becken, von Ozeanien und Asien. Wie verhalten sich die kanadischen Bischofskonferenz, Englisch und Französisch sprechend, die Bischofskonferenz der USA? Wie verhalten sich die beiden europäischen Bischofskonferenzen in diesem Netzwerk? Können wir als CIDSE Mitgliedsorganisationen in unseren Ländern die jeweils kontinentalen, vom globalen Norden Bischofskonferenzen bewegen, in einen Dialog auf Augenhöhe mit den Netzwerken vom globalen Süden zuzuhören, zu lernen, Haltungen zu ändern. Da meine ich, dass in den Narrativwechseln eine sehr große Möglichkeit liegt. Und deshalb danke für das Zuhören.
Kardinal Barretto und Pedro hat in der Amazonensynode gesagt, wir sind mit dem Schiff unterwegs. Wenn wir auf einem kleinen Schiff unterwegs sein werden, können wir die großen Dampfer umfahren, die eine größere Solidarität, ein wahres Zuhören, ein gemeinsames Handeln nicht akzeptieren können. Da meine ich, dass gute Möglichkeiten und Herausforderungen für CIDSE bestehen. Großen Dank. Thank you so much, Pirman. It was really a strong message you brought, a message also with perspectives, and with new perspectives, and also a message which can stimulate our minds and our way of thinking about building together a synodal church for justice. So I think it's time to discuss together. So we still have 32 minutes. And for this last half an hour, I will open the floor for a discussion together about all the things we heard during the inputs this afternoon. But I just want to give Susan Gunn first the floor with a perspective from the United States, with the perspective of Marinol about building together this church for justice. So the floor is yours, Susan. Thank you, Liv. I want to say thank you for this opportunity. I so appreciated Monsignor Dufay, Cardinal Turkson, Christine Perman. So many thoughts in my mind. And as you all know, in the United States, we are suffering greatly from political tension and also tension within the US Catholic Church. And it's somewhat embarrassing. I feel all of our problems are publicly displayed for all of you at this time. But I know you stand with us in solidarity and in prayer. So thank you for welcoming me, the very lost cousin in North America. Fratelli Tutti was a gift to me personally as a US Catholic during such a difficult time. I get teary thinking of the elderly Maryknoll missioners who died from COVID. The numbers right now are about 15 Maryknoll priests and similarly about 15 Maryknoll sisters who died from COVID. Now, we also have elderly Maryknoll missioners who die from natural age causes. So on top of the COVID deaths, it's been an amazing time of loss. Many, many funerals constantly. So to receive Fratelli Tutti, where Pope Francis says, nothing is more important than love, was a gift. My hope that it helps to break open our hearts in the United States, where our political tension was so great that it turned to violence on January 6th. We can't not ignore that violence. And in Fratelli Tutti, Pope Francis does not ignore the culture of violence. So grateful for an encyclical of peace. And from where I sit, I feel like my country is the most a mess in the whole world. So we need to study this. And as an organization that works on peace issues, we will continue to try to educate and promote the study of Fratelli Tutti as much as other organizations continue to promote the study of Laudato Si.
I still receive invitations to events to study Laudato Si. I need to see as many to study Fratelli Tutti. So I ask that for you. I want to put in the chat the link to the outline of my reaction to the Fratelli Tutti presentation by Christine, because she shared it with me a few hours earlier, and I was able to just outline my thoughts. So this way I can move quickly because I know we're pressed for time. So you have it, and I'm going to look at it myself here. First, I want to celebrate what is in Fratelli Tutti so much. It is a vision for action for peace, how to build a culture of peace. And I list the many ways Pope Francis is calling us to take action. Turn away from violence, a better kind of politics, governments caring for the common good, and openness to all people, encounter, dialogue, listening to minorities and women, reimagining the UN, he says, to give it real teeth, but also rejecting war, nuclear weapons, death penalty. This speaks to the culture of violence in the United States. We have a big problem with war, nuclear weapons, death penalty. The majority of our federal money goes to the war machine. And my organization and many other faith organizations lobby Congress to change that. And we lobbied Congress to take 10% away from the military budget to apply to meeting humanitarian needs. We failed. It did not pass at the end of the year, just 10%. And Pope Francis, in the World Day of Peace message on January 1st, again repeated the call from Paul VI for the Global Fund for Peace to take money from military spending and apply it for humanitarian needs and food security at this time of the pandemic. Very glad to see that, because we won't stop. We will continue to call for taking money away from military spending to care for each other. I was hopeful to see that in there. I was grateful for that. Also, the sharing of goods. It was a difficult concept for Americans, this universal destination of goods, that God's creation is there for all life to flourish, and we need a balance on how we share goods. And I don't know if you've gone on to read the book, Let Us Dream, where Pope Francis talks about universal basic income. That also is a challenge for US citizens. And one of our presidential candidates, Andrew Yang, is now, he didn't win the nomination, but he's running for mayor of New York City. And the universal basic income is one of his foundational topics. So he carries on the message. And we see during the pandemic an absolute need for it in some way during this time of acute suffering. We'll see. Pull up my notes again. And of course, inclusion of local cultures in the global world. The good thing about Pope Francis is he puts his words into action. We saw it at the Synod on the Amazon. He was very aware that we were all watching him. The photographs of his thoughtful attention to representatives of Amazonian cultures and to other minorities and women made a big impression. And my fear is that that is just a one-off. We can't let that be. I hope that we in our organizations can create opportunities for other church leaders
to demonstrate that love in action with local cultures, on how to listen and how to encounter, and the benefit, how it influences our ideas for change. So what role do we play in enabling our church to demonstrate that? What's missing from Fratelli Tutti? I'm going to speak honestly. I'm thankful for Christine for demonstrating, doing that so well. The role of women in the encyclical was lacking. Surely there were some women who could have been mentioned at the end of the document as inspirational figures. I know women were mentioned in the World Day of Peace message. Some names were offered in the year 2017. So Pope Francis, can look in his own files and see who he has named. And then so many footnotes, not one woman. And women are 50% of the world population, and the vast majority of participants in the US Catholic Church are women. And it is mothers who bring their children to church more than fathers, in my opinion. I think they are worth acknowledging, listening, and of course they are there to be studied as inspiration. The other thing that's missing from Fratelli Tutti is the word nonviolence. Now, it was the topic for the World Day Peace message in the year 2017, a style of politics, nonviolence. My opinion is that was extremely brave of Pope Francis to mention nonviolence, and it triggered some tension for those who are supportive of the just war theory, might see it as a threat. And I was glad to see in Fratelli Tutti, Pope Francis, in one of the footnotes, addresses the just war theory. So he opened the door for debate and conversation, and I'm eager for more. So may Fratelli Tutti be the beginning of more conversation about nonviolence. If you were to study the Reverend Dr. Martin Luther King, you can't skip the word nonviolence. And speaking specifically about the current situation in the United States, thinking of the values and the priorities of Fratelli Tutti, our political tension, I believe, can be summed up by Donald Trump's campaign slogan, "Make America Great Again," versus President Biden and his words in his inaugural address, "We can make America the leading force for good in the world." And this reflects a tension in the US Catholic Church. The focus on Pope Francis Catholics is what many people call themselves. This idea of an openness, an open heart, and good in the world versus conservative Catholics, an internal focus and care for our country alone. Again, very grateful for Fratelli Tutti. And if you're looking at my notes, you see I end with thinking of what I call the Romero prayer. I'm sure you're familiar with it. Prophets of a future, not our own, which says, "No statement says all that can be said, but rather we plant the seeds that one day will grow." And that's how I feel about Fratelli Tutti. And I'll stop there. Thank you. Thank you so much, Susan, for your really authentic testimonial. And I must think on the words of Amanda Gorman. There's always light if only we are brave enough to be it.
I think you are a real American woman because you are also the light there and working there for. So now the floor is open for others who want to come in and give some comments or reactions on what you heard the last 90 minutes. It was a lot, I know, but the floor is open. Maybe if you want to come in, it's good to raise your hand, your blue hand in the participants thing. Okay. First Ricardo, then Marcus, and then Berend. So we don't have a lot of time, so I will ask you to limit your comment a little bit so that several persons can still come in. Ricardo? Trataré de ser breve. Nosotros en Manos Unidas cada año tratamos de presentar en la sociedad española un poco cuáles son los problemas que están asociados con la exclusión, con la injusticia, con todo lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y curiosamente nosotros estábamos embarcados en una campaña trienal de los años 19, 20 y 21, que en el primero se reforzaba la idea de los derechos humanos y del respeto y el ejercicio de los derechos humanos como camino para la construcción de la dignidad humana. El segundo sobre el cuidado de la casa común. Y el tercero, curiosamente, lo teníamos planteado sobre la solidaridad y el bien común y la construcción del bien común, ¿no? Y cuando llegó la Fratelli Tutti, algunos de los que estábamos aquí trabajando en Manos Unidas sentimos una alegría inmensa porque parece que estamos en sintonía y el trabajo lo enfocamos en la sintonía del mensaje del Papa, ¿no? Fundamentalmente nosotros, con relación a nuestros socios, lo que queremos construir o lo que queremos presentar durante la campaña de este año es, primero, que las comunidades con las que trabajamos son comunidades con capacidades, con su propia dignidad y con sus propios valores y conocimientos, y que en la medida en que nosotros somos solidarios para construir ese bien común, de alguna manera estaremos cambiando el mundo, ¿no? Ese es fundamentalmente el mensaje para esta campaña. Y entonces Fratelli Tutti lo que nos hizo fue reforzarnos un poco en toda esa campaña. Y lógicamente la recibimos con gran alegría porque nos va a ayudar a fundamentar ante la población española por qué estamos trabajando así y en qué estamos trabajando, ¿no? Thank you so much, Ricardo. I give the floor to Marcus. Dankeschön. Danke auch für die verschiedenen Beiträge zu Fratelli Tutti. Und wie ihr euch vorstellen könnt, als Organisation der franziskanischen Familie sind für uns natürlich Laudato Si und Fratelli Tutti besondere Enzykliken. Und so war auch Fratelli Tutti in unserem Zusammenhang der Strategiebildung für die nächsten 4 Jahre von besonderer Bedeutung. Und dabei vor allem auch ein Gedanke, den auch Pirmin betont hat, das Hören. Das Hören auf die Menschen, wie wir sagen, am Grassroots-Level, unserer Partner und auch wirklich unsere Arbeit von ihnen her zu bestimmen. Zweite, ich bin sehr dankbar auch für den Gedanken von Christine bezüglich des Network of Care. Es ist der Samariter nicht alleine, der es macht, und es genügt auch nicht nur Barmherzigkeit, sondern es braucht auch fachliche Hilfe. Wir brauchen einander, wir müssen zusammen die Arbeit angehen. Und zum Dritten, was schon gesagt wurde vielfach, der Gender-Aspekt, das ist wirklich die traurige Seite von Fratelli Tutti, angefangen vom Titel bis zum Ende dann die Personen, die genannt sind als inspirational. Das ist wirklich etwas, was fehlt, nicht nur in der Enzyklika, sondern ich denke auch in der Leitung der Kirche. Und ich glaube, dass wir da als
mehr Basisorganisationen einen wichtigen Beitrag zu leisten haben. Und ich denke etwa an die Zeit, als ich zu CIDSE dazu kam vor vielen Jahren. Da war das Direktortreffen eigentlich fast nur Männer und das Sekretariat waren fast nur Frauen. Und wenn ich jetzt auf den Bildschirm schaue, sieht es ganz anders aus. Und ich bin auch sehr dankbar Fastenopfer und auch dem Schweizer Kapuziner Niklaus Kuster, die sich im Vorfeld der Enzyklika dafür eingesetzt haben, zu einem mindestens Untertitel der Geschwisterlichkeit und eben auch dies zu betonen. Dankeschön. Thank you so much, Marcus. I will give the floor to Bernd. Bernd, please. Dankeschön. Ja, dann, wenn der Markus Deutsch spricht, dann spreche ich ausnahmsweise auch mal Deutsch. Also erstens, ich wollte eigentlich zu dem Thema Gender als letztes was sagen, aber ich nehme es als erstes, weil Markus das gerade angesprochen hat. Also es gibt offensichtlich tatsächlich im Vatikan und auch bei den Übersetzungsdiensten da eine Schwäche, also eine genderneutrale oder gendergerechte Sprache zu wählen. Und es war natürlich eine Freude, dass Papst Franziskus in der letzten Minute das Problem auch anerkannt hat und erkannte und diese Einführung tatsächlich, den Untertitel und die Einführung verbessert hat und auch in einigen Übersetzungen der Text noch in der allerletzten Minute verbessert werden konnte. Ich wünsche mir eine Kirche, die das frühzeitig plant, die von Anfang an von Brüdern und Schwestern spricht und nicht nur von Brüdern zum Beispiel. Was ich noch hervorheben wollte, was für CIDSE relevant ist, es gibt mehrere Paragraphen 193, 194, 276 und so weiter, die nochmal ganz deutlich machen, erstens, dass auch Politikerinnen und Politiker, Medienleute, Wirtschaftsmenschen haben Spielraum, sich zu entscheiden, ob sie ein guter Samariter sein möchten oder eine Samariterin oder nicht. Das ist ein sehr guter Text. Und zweitens, dass wir als Kirche nicht nur eine Aufgabe haben, über das Privatleben zu sprechen, über das Individuum, sondern auch über die Politik, über politische Veränderungen und dass Kirche sich einmischen soll. Und ich habe ja heute eine Präsentation gemacht, früher heute am Tag, und im Rahmen einer politischen Kampagne, an der auch die Kirche Schweiz beteiligt war, wurden wir dafür massiv kritisiert von vielen gesellschaftlichen Kräften, dass Kirche sich eingemischt hat. Also sehr gut, dass Fratelli Tutti uns hier den Rücken stärkt. Das brauchen wir unbedingt für unser Engagement. Danke. Thank you, Bernd. Really important issues, I guess. So is there someone else who want to come in to make some last comments? We still have a few minutes, so don't hesitate. I don't see blue hands, I think, and I don't see reactions on my screen. Oh, Anja, do you want to come in? Okay, Anja. A last additional comment. In addition to all what is said before, as the encyclica speaks about dialogue, I'm wondering where we have this dialogue about role of power, role of decolonization, role of racism, role of machism within the church, within different parts in the church. As we in Austria have a splitted church, I would say, as you all know from my stories I told you last years, a very conservative part
which is not taking Fratelli Tutti into their concern. They're ignoring it. Also like Laudato Si, and the progressive part, which is becoming more and more smaller because people leaving church, they still support us maybe and our organizations. They are donors, but they are leaving the parishes and the groups there. And I'm scared about this situation. And I'm wondering how we can promote this internal dialogue, also to show society that we are also caring about our own institution. It's not about the questions on gender. They are very important, but the analysis of the situation, how can church care about ecology, about community? What is the role? Where can we have spaces for dialogue to have the different political views come together? I don't have an answer on this, but I would be helpful if we have time to find out how we can promote this. Thank you. Thank you so much, Anja, because I think this is really an important question. And so it's good that we as CIDSE can have a look to and that we can, together with church people, can look where we can create this space for dialogue. So it was really a very rich afternoon. I found all the insights, all the inputs, all your questions, your thoughts, which you shared with each other. It was really very interesting. So now we still have a few minutes to close this session, and I just want to ask Josiane to conclude with some closing remarks, and then afterwards I don't give Josiane the last word, but then I just want to ask Monsieur Defay to close with one sentence in 1 minute. It's really a challenge, but maybe you can try, and then you can have the last word for this session. So first, the floor is for Josiane, some closing remarks, and then still 1 minute for a comment of Monsieur Defay. Thank you. Thank you, Leva. I won't take long at all. When we set out to put the session in the board of directors meeting, the idea was to have some space for reflection, to nourish us, to feed us, because we're looking at our plans for the next year and the years to come. So it's very important to take stock, take a moment and listen and reflect together on how this new encyclical can nourish us, but also how these ecclesial networks that are forming can also be part of this broader understanding of what our role is in the church and in society and solidarity. I heard a lot of words, of course, that you all heard about the dreams and the hope and the solidarity. So these are nourishing ideas, you know, and thoughts that come and feed us. There were also action items, you know, change the narrative, decolonize, listen, so we can integrate these into our work plan as well. And there was talk of healing and rebuilding and concentrating on relationships. So I think these are also focus guiding, you know, streams for us in the way we want to do this work and the way we want to change things. I was very touched by something that Monsignor Dufay said about the wounded of our history. And I think that really touches on decolonization as being a major actionable driver for our work in the future. And the ecclesial networks are an interesting exploration of that, because actually we're being challenged. We're being very much challenged, and Peterman mentioned it, in North America. Where are the networks? You know, where are they? Where's the church? In Europe, we're having a hard time. Anja mentioned it as well. So actually the challenge is to us. Can we stop and listen and look at what the examples are in other parts of the world where the church is learning how to build the ground up and connect people and connect other voices and diversify? Can we participate in those spaces and then try to bring creative spaces here where we are in areas of power? It's harder.
in areas of power. But can we do that? Can we learn and listen to the experiences of the church elsewhere, that diversity, and let that decolonize us and help decolonize the church through those actions of solidarity and listening and friendship with other forms of being church? So those are some thoughts that come to me when I was listening to everything. There was this call, this invitation, this cry almost, you know, from Anya. It's like, how do we create those spaces? And I think we have to take that challenge on. We have to put that in our work plan. How do we contribute to creating more spaces for listening and for dialogue and for transformation? So I'll stop there. Thank you so much, Josiane. And now the last word is for you, Monsieur Dufay, if you want to. Yes, yes, I want. Thank you so much. I'm very moved by this this dialogue we have, this contribution, and I would like just suggest three points in 1 minute. So the first point is to underline the importance to meet and to try to understand the context where we are. I was very touched by the contribution of our friend from the United States. I think we have to be listening, and we have to try the sources and the consequences of violence on the minds on many people, to be able to propose dialogue as a strong behavior, and not to have, I could say, a conception, an approach of dialogue which could be a low level, a low profile. So I think we have to link, to meet, to try to understand, to propose, and to accompany. So for leaders, social leaders, but also political leaders today, that's a very great challenge to try to have a good language to speak to leaders, social leaders, and political leaders. That's my first point. And it's clear that we have to go out, as say the Pope Francis, to go out of our ways we had in the past, to be touched by this context and to revisit our references. And I'm very impressed to see that the principle of the Catholic social teaching on this point is very interesting to revisit. Subsidiarity, respect of the levels of responsibility, the choice for poor people as the first choice, the common good as the way, as said the Pope Francis, to prepare future, and not only to be prepared for future. It's not, we have a difference to act and to prepare future, and to be prepared, to be in capacity to live in the future. The second point is about dialogue. I think we need to clarify what we mean with dialogue, and especially inside Christian communities, before it's clear that we have some difficulties to link sensibilities today between, I could say, a traditional neoclassic Christianity and what many people say the social option of the Pope Francis, or the political option of Pope Francis. How can we link? Because I think it's very important that the integral ecology challenge could be shared with many people, with different approaches, different sensibilities. So how can we open
and keep open the space for this dialogue about ecology, sobriety, the new way of life, finance, solidarity, new jobs, and I don't want to forget the reflections about non-violence as a way to build some new links, some new sensibilities, some new proposal. And I would like to finish this very quick synthesis. It's not a synthesis; it's just a reaction to keep this call from the Pope Francis. Please think about future. Prepare. Let us pray future with leaders, with government, with political actors, and try to support and to suggest to the political leaders some references, some important values, some objective for tomorrow. Because it's not only a sanitary crisis we are living, it's a very fundamental revolution about model, and we can remind this call in Laudato Si to try to find a new paradigm for development. What is a new paradigm? The text of Laudato Si say a new cultural paradigm. That's to say a new model, a new way to think, a new way to be together with our memory, with our experience, and with our hope. And it's clear that we are actors for hope. Thank you. Thank you so much. It's really a retreat, Actors for Hope. It's a very nice concept to conclude this afternoon. So I will thank everyone who has contributed. So that's everyone for your very nice inputs. It was really touching me. And now we are on the end of the day. That means that we will conclude that there now is a break for the directors, and that we with directors only, that we will gather at 6:30 p.m. So in 25 minutes, you can bring your apéro. And if you want to share something before, you still can send it to my email or put it in the chat. But for everyone, good evening. We start tomorrow at 2 p.m. So, and I will really thank everyone for your contribution. Thank you so much. So, break for 25 minutes.